Okay, good afternoon to all of you. I think in the previous session, we discussed that the self-exploration. We just started that the self-exploration. Is it right? So we try to have the revision on what is meant by the self-exploration, what is the purpose of self-exploration, content, and the process. Can anyone tell me what you understood from the self-exploration? What is meant by the self-exploration? Can you tell me? Yes, please. Anything. What you know about self-exploration, anything. You just try to put your view. Yes. No one? Am I clearly audible? Hello, sir. Yes, please. Self-examining ourselves by asking questions like, what is purpose of my life? What are my goals? What are my weaknesses? What are my plus points, etc. Very good. Very nice. Anyone else? Yes. Let me start. Let me try to revise what is the meaning of the self-exploration. And I think in the previous session, we discussed that the human values always starts with the self-exploration. And the self-exploration, it means that we have to understand our unknown things. We have to examine ourselves. We have to do that analysis of ourselves. We have to know ourselves very well. We have to know ourselves correctly. We have to ask this question, few questions, or few more questions to ourselves. And through that, we have to understand our first ourselves, then for other human beings, then for society, then nature, and the whole existence. We have to understand that process is called as a self-exploration. And I think we discussed that the points related to the self-exploration in the previous session. That exploration means knowing about unknowing things, to be aware of oneself, the examination and analysis of one's our unrealized spiritual and intellectual capacities. It is a process. Exploration, it means that it is a process between me and I. And there is a dialogue between what you are, or we say that what I am, and what I really want to be. This is the dialogue we have to do with ourselves. It is the process of self-evaluation through self-investigation. It is the process of knowing oneself, and through that, knowing that entire existence. It is the process of recognizing one's relationship with every unit in the existence and fulfilling it. It is the process of knowing human conduct, human character, and living accordingly. It is a process of being in harmony in oneself and in harmony with that entire existence. So that things we discussed in the previous session, is it right? Another points we discussed in the previous session, which is nothing but what is the purpose of self-exploration? The purpose of self-exploration is to identify our innateness, means sattva, and motivating towards self-organization, means swatantrata, and self-expression, means swarajya. Now, what is meant by swatantrata? Being self-organized, means being in harmony with oneself, being in harmony with ourselves. That is called as a swatantrata. That we call it's a self-organized. And swarajya, self-expression. It means that living in harmony with the four levels. What are these four levels? Living in harmony with the others, and thus participation towards that harmony in as a whole. Means we have to learn to live in harmony with ourselves, family, society, and that entire existence. The content of self-exploration. Now see that what is that
the content of a self-exploration is there. So there are two contents of the self-explorations are there. One is a desire and another one is a program. These are the two content of a self-exploration is there. Now, what is meant by desire? We normally use this word desire in our daily life. What is my basic aspirations, which is nothing but my desires. And program is what? What is the process to fulfill my desire? That is called as a program. So these are the two contents of a self-exploration is there. Is it right? So you must understand, because most of the times this question, it may ask for MCQ type of a question. The content of self-explorations are desire and the program. Two contents are there. What is meant by desire? Desire means to understand what are my basic aspirations. And what is meant by the program? The program is nothing but the process. When I want to fulfill that my basic aspirations, so what is the correct process? What is the proper method? How I can fulfill my basic aspirations? That process is called as a program. So we must have a focus on these two content of a self-exploration. Is it right? So that is comes under the self-exploration is there. That is why any human being would like to know and work towards its actualization in a life. Is it right? म्हणजे आपले बेसिक डिझायर्स आपल्याला माहितच नाही पाहिजे आणि त्याची फुलफिल करण्याची प्रोसेस, प्रॉपर मेथड हे सुद्धा आपल्याला व्यवस्थितरित्या समजली पाहिजे. ते म्हणजेच काय असणार आहे आपलं द सेल्फ एक्सप्लोरेशन. So with this content, let me try to launch the poll here. Let me check it. Yes. Now the poll is launched. Now see that the question is in front of you. Natural acceptance and ... are the two processes of knowing ourselves. Knowing means knowing ourselves. The options are in front of you: self-actualization, self-exploration, self-evaluation, self-control. Forty-one students have submitted their response. Recording in progress. I think I have given sufficient time to you. Let me stop this poll here, and the result is in front of you. So the natural acceptance and self-exploration, this is the correct option. Self-exploration, second option is correct, are the two process of knowing ourselves. Okay. Let me check that another one poll. Yes. Now see that the poll is launched. The question is in front of you. Are the content of self-exploration? The first option, program. Second option, desire. Third option, both A and B.
And the fourth option, none. Please read all the options and then you can try to submit your answer. Okay. Now let me stop this poll here. And the result is in front of you. Actually, the question, it was, are the content of self-exploration? And I think behind that question, that option or the correct answer is in front of you. Actually, the slides are opened. The program and the desire, both. So the third option is correct. Both A and B are the content of self-exploration. Is it okay? Okay. Now, let's I go to the next slide. The process of self-exploration. Now, what is the process of self-exploration? See that proposal. Now, what is exact mean by the proposal? The proposal is nothing but our any activity. You can consider that as a proposal. म्हणजे आपल्या कुठल्याही ऍक्टिव्हिटीला proposal म्हणू शकता. Just like that. Now, right now you are listening. You are listen to me. That is also one proposal. Is it right? If you want to play any game, that is also one proposal. If you want to go on trip, that is also one proposal. If you want to make any activity, that is we can consider as a proposal. फक्त आता इथं नाव फक्त वेगळं आहे. ते नाव वेगळं आहे म्हणून कन्फ्यूज व्हायची गरज नाही. The proposal is nothing but our any activity. It means that if you want to do the study is also the one proposal. Is it right? If you want to purchase any mobile, that is also one proposal. If you want to purchase a cloth, that is also one proposal is there. The proposal is nothing but any activity is there. आता एक एक्झाम्पल देतो बघा. एक्झाम्पल व्यवस्थित ऐका. बहुतेक मला वाटतं हे एक्झाम्पल तुम्हाला मी दिलेलं पण असू शकेल. जर मी तुम्हाला सांगितलं की इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स हा सब्जेक्ट फार अवघड आहे. आता तुमचं मत सांगा काय होईल इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स बद्दल. व्हॉट इज युअर ओपिनियन अबाउट दॅट इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स? येस. मी तुमच्या समोर एक प्रपोजल ठेवलेला आहे की बाबा एक इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स जो सब्जेक्ट तुम्ही शिकताय तो खूप अवघड आहे. गेट इट माय पॉइंट. सो माय point is that, or my question is that, what is your opinion on my proposal? अवघड नाहीये. म्हणजे मी अवघड आहे म्हणतो तर तुम्ही अवघड नाहीये म्हणताय. बरोबर? बर ठीक आहे. Now I say that basic civil engineering is a very easy subject. Now what is your opinion? Yes, sir. हा सोपा आहे. Yes, sir. Now see that one minute. Okay. What is stated is a proposal. म्हणजे जे काय आपण आपली प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी असेल, जे काय आपण बोललेलो आहे, जे आता जसं मी तुमच्या समोर एक दोन प्रश्न ठेवले की बाबा एक मॅथमॅटिक्स सब्जेक्ट अवघड आहे आणि बेसिक सिव्हिल हा सोपा आहे. दॅट इज यू कॅन कन्सिडर ॲज अ प्रपोजल.
पण ज्या वेळेस आपल्या समोर कुठलंही एक प्रपोजल येतं त्यावेळेस आपल्याला सेल्फ इन्व्हेस्टिगेशन करण्याची गरज आहे, सेल्फ इव्हॅल्युएशनची गरज आहे, सेल्फ अनालिसिसची गरज आहे. पण आपलं बेसिक प्रॉब्लेम काय होतो की एखादं प्रपोजल आलं की आपण त्याला क्विक रिस्पॉन्स देतो. जसं की तुम्ही आता रिस्पॉन्स दिला की बाबा खरं तो अवघड आहे तर अवघड आहे किंवा नाही, आणि सोपं आहे तर सोपं आहे. इज इट राईट? But on which basis you decided these things? On which basis you accept these things? खरंच तुम्ही सेल्फ एक्सप्लोरेशन केलं का त्याच्या बाबतीत? का तुम्ही फक्त एखादं माझं स्टेटमेंट ऐकलं आणि त्याला एक क्विक रिस्पॉन्स दिला? गेट इट माय पॉइंट? नाउ यू नीड टू डू दॅट इन्व्हेस्टिगेशन. म्हणजे एखादं प्रपोजल, मग ते प्रपोजल कोणतंही असेल, ज्यावेळेस ते आपल्या समोर येईल त्यावेळेस आपण सेल्फ एक्सप्लोरेशन किंवा सेल्फ इन्व्हेस्टिगेशन न करता त्याला ऍक्सेप्ट किंवा रिजेक्ट करतो. मग आता ज्या विद्यार्थ्यांना खरंच बाबा तो विषय थोडासा अवघड वाटतोय तर त्यांनी तर ते लगेच माझं स्टेटमेंट ऍक्सेप्ट केलं, आणि ज्यांना तो अवघड वाटत नाही त्यांनी ते रिजेक्ट केलं. गेट इट माय पॉइंट? बट दिस इज द प्रॉब्लेम. So what we have to learn here, we have to learn here when the proposal, when it comes in front of you, when the proposal it comes in our life, we have to do the lot of thinking on the basic things of that proposal, and then we will decide the final conclusion here. And that final conclusion must be comes within ourselves. म्हणजे ते conclusion हे आपल्यामधून आलं पाहिजे, ते दुसऱ्याच्या सांगण्यावरून ते कन्क्लुजन आलं नाही पाहिजे. लक्षात येत आहे? जर दुसऱ्याच्या सांगण्यावरून जर ते कन्क्लुजन आलं तर डेफिनेटली ते तिथं फेल ठरण्याची शक्यता आहे. गेट इट माय पॉइंट? जर ते कन्क्लुजन आपल्यामधून जर आलं की बाबा खरंच तो विषय अवघड आहे तर अवघड आहे, नसेल तर तो सोपा आहे, ते ज्यावेळेस ते आपल्यामधून येईल देन डेफिनेटली दॅट विल बी द करेक्ट थिंग इज दॅट. परंतु भरपूर वेळेस, आता तुम्ही कितीही एक्झाम्पल तुमच्या लाईफ मध्ये तुम्ही बघू शकता, भरपूर वेळेस असं कोणतंही प्रपोजल आपल्या समोर आलं तर आपण ते आयदर क्विकली ऍक्सेप्ट करतो किंवा ते रिजेक्ट करतो, अँड दिस इज द प्रॉब्लेम. फॉर एक्झाम्पल, आता बघा एक्झाम्पल सांगायचं झालं, आपल्याला लहानपणी सायकल शिकायची होती. त्यावेळेस जर कोणीतरी असं म्हणलं असेल की बाबा सायकल फार अवघड असते शिकणं, पडलं तर खूप लागतंय, मग आपण ट्रायच केला नाही, म्हणजे आपण काय केलं, त्याला रिजेक्ट केलं. लक्षात येते? पण त्या ठिकाणी आपल्याला आता ते लहानपणीचं ते सोडून द्या, आता दुसरं एक्झाम्पल घ्या की बाबा आपल्याला पोहायला शिकायचं. आता पोहायला शिकायचंय म्हणलं तर आपल्याला लगेचच काय होतं की भीती वाटते आणि आपण ते रिजेक्ट करतो प्रपोजल. नाही, आपण ते चेक केलं पाहिजे, त्याची गरज काय आहे, ते इम्पॉर्टन्स काय आहे, ते खरंच शिकणं गरजेचं आहे का नाही, त्याच्यासाठी प्रायमरी गोष्टी काय गरजेच्या आहेत, ह्या गोष्टी प्रत्येक प्रपोजल, आता मी हे एक्झाम्पल फक्त सांगतोय, त्या एक्झाम्पल वरून तुम्ही तुमच्या लाईफ मध्ये जे जे काही प्रपोजल्स येणार आहेत, म्हणजे इवन दो बघा इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेणे हे एक प्रपोजलच आहे तुमच्यासाठी. मग ते इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घ्यायचं आहे, मग डायरेक्ट वडिलांनी सांगितलं इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घे, काही न विचार करता फॉर्म भरला, ऍडमिशन घेतलं. डेफिनेटली दिस शुड नॉट बी द केस लाईक दॅट, कारण तुम्ही आता मॅच्युअर झालेला आहे. म्हणजे एखाद्या प्रपोजल वरती चिंतन झालं पाहिजे, मनन झालं पाहिजे, व्यवस्थित विचार झाला पाहिजे, सिस्टमॅटिक प्लॅनिंग झालं पाहिजे, मग ते प्रपोजल ऍक्सेप्ट करायचं का रिजेक्ट करायचं, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. परंतु हे काहीही न करता ते फक्त प्रपोजल आलंय आणि ते आपण एकतर ऍक्सेप्ट केलंय किंवा ते रिजेक्ट केलंय, ही केस आता इथून पुढे घडता कामा नये. म्हणजे जर इथून पुढं तुमच्या जे वरच्या वर्गामध्ये जे विद्यार्थी आहेत, थर्ड इयर असेल, फायनल इयर असेल, त्यांनी जर तुम्हाला सांगितलं की बाबा इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स फार अवघड आहे, विषय कळायला अवघड आहे, तर तुमचं मत लगेचच तिथं त्या विषयाला अवघड आहे, खरंच तो विषय अवघड असलाच पाहिजे असं मत होता कामा नये. कारण तो विषयच तुम्ही अजून बघितला नाही, त्या विषयाचे कंटेंट तुम्ही बघितलेलं नाहीये,
तुम्ही त्या विषयाकडे तुम्ही अजून त्याच्याकडे अभ्यासच केलेला नाहीये, त्याचे बुक्स रीड केले नाहीत, शिक्षकांनी तो विषय तुम्हाला समजून सांगितलेला नाहीये, तर तुम्ही लगेचच आता कसं काय मत तसं तयार करू शकता. दिस इज द बेसिक प्रॉब्लेम. आणि हा प्रॉब्लेम ज्यावेळेस प्रपोजल त्याच्यावरती आपण व्यवस्थित विचार न करता ऍक्सेप्ट किंवा रिजेक्ट करतो, त्यावेळेस मात्र आपल्याला खूप अडचणी येतात. म्हणजे जसं की आता जसं सांगितलं की वरच्या विद्यार्थ्यांनी जर तुम्हाला सांगितलं की इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स हा अवघड विषय आहे, मग अवघड विषय आहे म्हणलं की ज्यावेळेस तो विषय तुम्ही शिकणार की तुमच्या डोक्यामध्ये ते फिट असणार की हा विषय अवघड आहे. म्हणजे त्या शिक्षकांनी कितीही तो सोपा करून सांगितला तरी तो विषय आपल्याला अवघडच वाटतो, कारण आपलं स्वतःच मत आपण त्या विषयासाठी तयार केलेलं आहे की तो विषय अवघड आहे. आणि ज्यावेळेस आपला स्वतःचा डिसिजन असतो, स्वतःच व्ह्यू असतं, स्वतःच मत असतं, मग ते त्या प्रकारेच होतं. दिस इज द पॉइंट. तर अशा प्रकारे एखादं प्रपोजल, आता मला वाटतं प्रपोजल म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं असेल, एखादं प्रपोजल जर तुमच्या समोर आलं तर नेमकं काय केलं पाहिजे, त्याला कसं हँडल केलं पाहिजे, दॅट वी हॅव टू लर्न इन दी सेल्फ एक्सप्लोरेशन. आणि ही सगळी प्रोसेस म्हणजे सेल्फ एक्सप्लोरेशन. मग आता एक एक्झाम्पल घ्या की एक प्रपोजल तुमच्या समोर आलेलं आहे, जसं की कुठल्याही एका विषयाचं प्रपोजल घेऊ, आपल्या क्षेत्रातलं घेऊया आपण, किंवा इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घ्यायचंय, हे एक प्रपोजल तुमच्या समोर आलेलं आहे. मग घ्यायचंय म्हणलं की लगेचच तुम्ही ऍक्सेप्ट किंवा रिजेक्ट तर करू शकणार नाही. किंवा एखाद्या कुठल्या तरी आपल्या रिलेटिव्हनं सांगितलं की बाबा इंजिनिअरिंग फार अवघड आहे, लय अभ्यास करायला लागते. मग असं म्हणलं की ते फार अवघड आहे म्हणून आपलं मत तयार करणं हे पण असलं नाही पाहिजे. Then how to handle this proposal? So for that, the systematic approach, प्रत्येक प्रपोजल साठीच आता माझ्याकडे सिस्टमॅटिक अप्रोच तुम्हाला सांगता येणार नाही, परंतु एक जनरल व्ह्यू how to handle that the proposal through the self exploration that I'm going to explain here. And the thing is that when the proposal it comes in front of you, don't start by assuming true or false. लगेचच त्याला लगेच अज्युम करू नका की हे बरोबर आहे किंवा हे चुकीचं आहे. जसं की आता तुम्ही म्हणला की बाबा इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स असेल, मॅथमॅटिक्स असेल, सोपा आहे किंवा अवघड आहे. नो, डोंट स्टार्ट टू अज्युम इट्स अ ट्रू ऑर फॉल्स. मग ते लगेचच तुम्ही ते बरोबर आहे, चुकीचं आहे किंवा ऍक्सेप्ट किंवा रिजेक्ट करू नका. डोंट ऍक्सेप्ट ऑर रिजेक्ट इट at the start, at the beginning of this proposal. Don't assume true or false, or don't accept or reject. Then what to do? म्हणजे आता ते ऍक्सेप्ट किंवा रिजेक्ट तुम्ही कशाच्या बेसवरती करणार आहे ऍट द स्टार्ट, किंवा ट्रू आणि फॉल्स कशाच्या बेसवरती, ते कुठंतरी लिहिलं असेल, कुणीतरी एखादी कमेंट टाकली असेल त्याच्यावरती, किंवा कुणीतरी सांगितलं असेल, कुठून तरी वाचायला मिळालं असेल. म्हणजे दुसऱ्याच्या सांगण्यावरून, दुसऱ्याच्या लिहिण्यावरून, दुसऱ्याच्या ऐकण्यावरून आपण ते प्रपोजल ट्रू ऑर फॉल्स किंवा ते ऍक्सेप्ट किंवा रिजेक्ट करायचं नाहीये. देन व्हॉट टू डू? सो द फर्स्ट थिंग इज दॅट we have to see that whether this proposal is based on the natural acceptance or not. म्हणजे काय की इंजिनिअरिंगला तुम्हाला ऍडमिशन घ्यायचंय, खरंच तुमचं स्वतःच मत काय आहे, तुम्हाला इंजिनियर व्हायचंय. मग इंजिनियर व्हायचं असेल तर डेफिनेटली तुम्हाला इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घ्यायचं, नॅचरल ऍक्सेप्टन्स आहे, म्हणजे तुम्हाला ते करायचंच आहे, त्यामुळे तुम्हाला तिथे ऍडमिशन घ्यायचंच आहे. किंवा दुसरं एक्झाम्पल घेतलं, तुम्हाला पोहायला शिकायचं, सगळ्यांनाच माहित आहे पोहणे हा चांगला व्यायाम आहे, सगळ्यांनाच पोहायला आलं पाहिजे. एखाद्या क्रिटिकल सिच्युएशन मध्ये आपल्याला पोहणं हे आलंच पाहिजे, असं माझं तर पर्सनली मत आहे. मग खरंच ते नॅचरल ऍक्सेप्टन्स वरती बेस्ड आहे का किंवा पोहायला शिकणं? येस, ऑफकोर्स. कारण प्रत्येकाला माहित आहे की क्रिटिकल सिच्युएशन मध्ये आपल्याला जर पोहायला येत असेल तर ते चांगलं आहे, आणि सगळ्यांनाच, इव्हन मी म्हणतो सगळ्यांनाच पोहायला आलं पाहिजे. सो डेफिनेटली इट इज बेस्ड ऑन द नॅचरल ऍक्सेप्टन्स. गेट इट माय पॉइंट? म्हणजे एखादं प्रपोजल आपल्या समोर आलं की ते पहिल्यांदा चेक झालं पाहिजे की ते आपल्या नॅचरल ऍक्सेप्टन्स बेस्ड आहे का नाही आपल्याला. आता ज्यावेळेस ते नॅचरल ऍक्सेप्टन्स वरती डिपेंड्स असेल, डेफिनेटली वी हॅव टू डू इट. जर ते नॅचरल ऍक्सेप्टन्स वरती डिपेंड नसेल, म्हणजे आता की प्रपोजल काय की एक्झाम मध्ये कॉपी करायची, हे नॅचरल ऍक्सेप्टन्स वरती आहे का डिपेंड? नाही.
गेट इट माय पॉइंट. किंवा एखादी ऑड गोष्ट करायची, हे नॅचरल ऍक्सेप्टन्स वरती डिपेंड आहे का? नाही. गेट इट माय पॉइंट. म्हणजे एखादं प्रपोजल तुमच्या समोर आलं की ते पहिल्यांदा तुम्हाला चेक करायचंय की ते नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहे का नाही. इज इट दॅट क्लिअर? लक्षात आहे? आता दुसरं प्रपोजल अजून एकदा मी सांगतो की जेणेकरून तुमच्या लक्षात येईल किंवा यू शुड बी व्हेरी फ्लुएंट इन कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश लँग्वेज. म्हणजे आपल्याला कम्युनिकेशन स्किल चांगलं जमलं पाहिजे. इंग्लिश लँग्वेज वरती आजकाल प्रभुत्व असणं गरजेचे आहे, काळाची गरज आहे. मग आता हे नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहे का नाही? हा, मी म्हणतो किंवा आपलं प्रेम आपल्या मराठी भाषेवरती असलं पाहिजे, नो डाऊट. हे पण नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहे. परंतु जगामध्ये जी टेक्नॉलॉजी यूज होते, जगामध्ये जी लँग्वेज युनिकली यूज केली जाते, ती आपल्याला जमली पाहिजे का नाही? हे नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहे का नाही? येस ऑर नो? येस सर. बरोबर आहे. म्हणजे आपल्याला त्याचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे, डेली प्रॅक्टिस करणं गरजेचं आहे. हे नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहे. म्हणजे तुम्हाला आता प्रपोजल म्हणजे काय आणि ते नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहे का नाही ते पण चेक करणं फार सोपं जाईल. गेट इट माय पॉइंट. आता दुसरं एक्झाम्पल देतो. आता आपल्याला ऑनलाईन क्लासेस आपले चालू आहेत, म्हणजे तुम्हाला इंटरनेटची फॅसिलिटी लागते, मोबाईल लागते. मग आता आपला जर असं आपल्या समोर जर असं एक प्रपोजल आलं की आपल्याला ऑनलाईन क्लास अटेंड करण्यासाठी ऍपलचाच फोन पाहिजे, हे नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहे का? नो सर. बरोबर. कुठलाही फोन असेल त्याच्यामध्ये इंटरनेट फॅसिलिटी असेल, सिंपल वी कॅन ऍक्सेप्ट इट. इज इट राईट? आपल्याकडे 4 व्हीलर म्हणजे मला 4 व्हीलर परचेस केलीच पाहिजे. पहिल्यांदा गरज बघा. सपोज तुमचं दररोजचं ट्रॅव्हलिंग हे 100-200 किलोमीटर असेल, डेफिनेटली यू नीड अ 4 व्हीलर. जर तेवढं डिस्टन्स नसेल, डेफिनेटली इट्स नॉट रिक्वायर्ड. इज इट राईट? आणि त्यानंतर मग आपली कॅपॅसिटी आहे का नाही ती परचेस करण्याची, ते पण तुम्ही चेक केलं पाहिजे. एकतर तुम्ही कॅपॅसिटी वाढवा, सपोज कॅपॅसिटी नसेल तर थोडा पेशन्स ठेवा. गेट इट माय पॉइंट. म्हणजे या सर्व गोष्टी पहिल्यांदा नॅचरल ऍक्सेप्टेबल सन्स लेवल वरती चेक करणं गरजेचं आहे. आणि मला वाटतंय आपले 80% प्रपोजल हे आपण असं चेक करत नाही, अँड दॅट इज द प्रॉब्लेम. आता अजून एक एक्झाम्पल घेतो. घरामध्ये आपल्या भावंडाबरोबर बहिणीबरोबर भांडणं करणे आहे का हे नॅचरल ऍक्सेप्टन्स वरती बेस्ड? नो सर. नाही. घरामध्ये कुठल्याही फंक्शन मध्ये आपलं कॉन्ट्रीब्युशन नाही देणे हे आहे का नॅचरल ऍक्सेप्टन्स वरती बेस्ड? नाही. गेट इट माय पॉइंट. म्हणजे हे तुमच्या आता थोडं व्यवस्थित लक्षात येणं गरजेचं आहे. व्हॉट I want to do and how to do. Get it my point? So this is the first steps. When any proposal it comes in front of you, you need to check whether it is naturally acceptable or not. And then second steps. Now see that what is the second steps? The second steps is that एकदा ते proposal naturally acceptable झालं की दुसरी steps काय? Live accordingly टू दॅट प्रपोजल. म्हणजे त्या प्रपोजल बरोबर आपण असणं गरजेचं आहे. आणि त्या प्रपोजल बरोबर आपण असणं गरजेचं आहे मीन्स व्हॉट? इन बिहेवियर विथ अदर ह्युमन बीइंग्स दॅट विल लीड द म्युच्युअल फुलफिलमेंट. म्हणजे सपोज तुमच्याकडे एक प्रपोजल आहे आणि प्रपोजल असं आहे की तुम्हाला एखादी कंपनी उभा करायची. ते कशासाठी? तर माणसांसाठी ज्या काय लागणाऱ्या गरजा आहेत त्या कंप्लीट करण्यासाठी कंपनी उभा करायची. डेफिनेटली हे प्रपोजल नॅचरल ऍक्सेप्ट बेस्ड आहे. पण ती कंपनी उभा करण्यासाठी जी जागा तुम्ही सिलेक्ट करताय ती जर फॉरेस्टची जागा असेल किंवा ती जर लोकवस्तीची जागा असेल तर ती लोकवस्ती पूर्णपणे बरखास्त करून किंवा ते फॉरेस्ट पूर्णपणे बरखास्त करून तुम्ही तिथं कंपनी उभा करणे हे ऍक्सेप्टेबल आहे का? नो सर. इट मीन्स दॅट जरी कंपनी उभा करायची हे नॅचरल ऍक्सेप्टेबल आहे, परंतु दुसरी स्टेप्स आहे की वी हॅव टू चेक दॅट अदर ह्युमन बीइंग्स आणि इफ इन बिहेवियर विथ अदर ह्युमन बीइंग
Means if we have that the right understanding with the other human beings, it will lead to the mutual fulfillment. Get it my point? म्हणजे त्या ठिकाणी आपलं रिलेशनशिप पण मेंटेन करणं गरजेचं आहे, ते पण तुम्ही चेक करणं गरजेचं आहे. अँड इन वर्क विथ द रेस्ट ऑफ नेचर, जसं मी आता सांगितलं की मला कंपनी उभा करायची म्हणजे मी पूर्णपणे फॉरेस्ट हे डिस्ट्रॉय करून जर मी कंपनी उभा करत असेल तर डेफिनेटली इट इज completely opposite to the nature. So that will, so if my proposal, when it is related to, or when it takes the into consideration that the nature part also, then that will lead the mutual prosperity. Prosperity means what? We have that more than enough. म्हणजे ह्या दोन गोष्टी आपल्याला चेक करणं गरजेचं आहे की ज्याच्यामध्ये ते आपलं प्रपोजल इतर ह्युमन बिईंगच्या बाबतीमध्ये ते महत्वाचं आहे का. जर ते खरंच तसं असेल then it will lead the mutual fulfillment. म्हणजे इतर मानवांसाठी सुद्धा ते जर महत्वाचं असेल आणि त्याच्यामध्ये त्यांची कोणती हानी होत नसेल then definitely it will lead the mutual fulfillment. आणि शेवटची गोष्ट म्हणजे आपल्याला नेचरचा पण विचार करणं गरजेचं आहे. जर ती नेचरची हानी होत असेल, नेचर डिस्ट्रॉय होत असेल, डिस्टर्ब होत असेल तर डेफिनेटली ते प्रपोजल ऍक्सेप्टेबल नसणार आहे. आणि जर ते नेचरशी अलाइन्ड असेल तर डेफिनेटली दॅट विल लीड द म्युच्युअल प्रॉस्पेरिटी. म्हणजे हे दोन वर्ड फार महत्वाचे आहेत. इफ अवर प्रपोजल इज बेस्ड ऑन द नॅचरल ऍक्सेप्टन्स अँड व्हेन इट इज अलाइन्ड विथ द अदर ह्युमन बिहेवियर then definitely it will lead the mutual fulfillment. मग म्युच्युअल फुलफिलमेंट कधी होणार आहे? ज्यावेळेस आपलं प्रपोजल हे इतर मानवासाठी पण उपयोगाचं असेल तर म्युच्युअल फुलफिलमेंट होणार आहे. आणि आपली म्युच्युअल प्रॉस्पेरिटी कधी असेल? जर आपलं प्रपोजल हे नेचरसाठी पण उपयोगाचं असेल तर डेफिनेटली ते म्युच्युअल प्रॉस्पेरिटी असेल. अँड व्हेन we think about these two things, then definitely we have to come to our result. And the result in realization and that understanding. म्हणजे ते खरं लक्षात आलंय का? ते खरंच त्याची व्यवस्थित समजणे हे आपल्यासाठी फार गरजेचं आहे. And then also we directly not comes to that the final conclusion. Still we have to think three more things. आता त्या तीन गोष्टी कोणत्या आपल्याला विचार करणं गरजेचं आहे. लेट्स वी ट्राय टू अंडरस्टँड फर्स्ट. मीन्स नोईंग समथिंग टू ट्रू ऑर शुअर विदिन अवर सेल्फ. मग आपण रिझल्ट वरती डायरेक्ट जम्प होण्याच्या अगोदर ते पहिल्यांदा ट्रू किंवा शुअर आहे, ते व्यवस्थित आहे, याचं पहिल्यांदा आपल्या स्वतःमधून समजणं ते सगळ्यांसाठी महत्वाचं आहे. ते आपल्याला समजणं फार महत्वाचं आहे. And then we just try to see that the three things assuring. म्हणजे ते खरंच acceptable आहे का नाही, satisfying, everything it will satisfy. म्हणजे आपलं, इतर मानवांचं आणि नेचरचं. And it is a universal, means it is not based on that it will not change with the time, space and that humanity. Is it right? So that assuring means I am assured of that answer or understanding in myself. म्हणजे मी पहिल्यांदा त्याच्याबद्दल कॉन्फिडंट असला पाहिजे फायनल आन्सर. मला मी खात्री दिली पाहिजे की ते नॅचरल ऍक्सेप्टेबल आहे, ते प्रपोजल ते दुसऱ्या माणसांसाठी सुद्धा उपयोगाचं आहे आणि नेचर साठी सुद्धा उपयोगाचं आहे. ही माझ्यामध्ये असणारी खात्री म्हणजे ऍश्युरिंग. आपण एश्युअर असला पाहिजे. Satisfying means I am satisfied that the answers are fulfilling for me, not by me, but it for all family, society, and the nature also. And the last thing is that same for everyone. सगळ्यांसाठी ते सेम असलं पाहिजे. It will not change with the time, space, and that individual. Is it right? It means that once after these two steps, first steps is to verify the proposal on the basis of your natural acceptance. And second steps is to live accordingly to the proposal. When the result it comes in our mind, then also we have to check that whether it is assured to me, म्हणजे त्याची मला खात्री आहे का नाही, whether it will satisfy to me,
म्हणजे ज्या कारणासाठी मी ते तयार केलेले प्रपोजल किंवा ते माझ्या समोर आलेलं आहे त्याबद्दल मी सॅटिस्फाईड आहे का नाही. And whether it is a universal to all human being, it means that with respect to time, with respect to space, and with respect to that individual. And then we have to accept that proposal. And if our answer it comes, accept that proposal, accept it. If the answer it comes, reject that proposal, reject it. And this entire process, आता जी काय मी प्रोसेस एक्सप्लेन केली, that process is called as a self exploration. This is nothing but a self exploration. म्हणजे एवढा सगळा विचार, कारण आपण आता रिस्पॉन्सिबल आहोत, आपण लहान नाहीये, एवढा सगळा विचार होणं प्रत्येक गोष्टीसाठी म्हणजे सेल्फ एक्सप्लोरेशन. गेट इट माय पॉइंट? Okay, so let me check that if I have that that poll based on that. Yes, let me launch that the poll based on that self exploration. See that the poll is in front of you. Let me read that the question. The question is, self exploration demands examination and ... of our belief again and again. And the options for that are validation, presentation, demonstration, representation. What will be the answer? I think, have you understood this question? Because so many students selected that the wrong answer here. Self-exploration demands examination and ... our belief again and again. जरी हा प्रश्न तुमच्यासाठी म्हणजे मी डिस्कस केला नसेल तरी तो सोपा आहे. म्हणजे सेल्फ एक्सप्लोरेशन काय डिमांड करताय? एकतर स्वतःचा विश्वास एक्झाम करणे आणि तो व्हॅलिडेट करणे का प्रेझेंटेशन करणे का डिमॉन्स्ट्रेशन करणे का रिप्रेझेंटेशन करणे. Okay, let me stop this poll here, and I think the result is in front of you. And see that actually the correct answer is a validation, and only 50% students have selected their correct response. I'm not sure that what happened actually. The presentation of our belief means what? Demonstration of our belief means what? Representation means what? We have to validate. ते एक्सपेरिमेंटली व्हॅलिडेट करणं म्हणजे ते सतत चेक करत राहिलं पाहिजे, अनालिसिस करत राहिलं पाहिजे, एक्झामिनेशन करत राहिलं पाहिजे. दॅट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ एक्सप्लोरेशन. आता जी काही प्रोसेस बघितली ती त्याच्यावरतीच डिपेंड्स आहे. सो व्हॉट इज द करेक्ट आन्सर नाव? येस, येस, एनीवन?
Validation. So validation. So please try to clear yourself, try to clear that the concept. Once again, I will repeat the sentence. The self-exploration demands examination and validation of our beliefs again and again. Okay. So please try to remember. With this, let me stop here. Today we stop here, and the next part definitely